Alright, y'all. Take two. This is the beat. So, like I said, di ko ma-record yung, call it, gitara. Pero record ko siya mamaya. Kasi nga, FL Studio kasi yung ginamit natin yun. Hindi ako maka-record. Hindi nga marinig yung beat pag Focusrite gamit ko. Hindi FL Studio. So yeah, kind of complicated trying to figure this shit out. But yeah, I'm gonna finish this beat. I'm gonna add the guitar later. Guitar sounds good though.
Alright, I'm just gonna test this. Test ko lang yung beat if pwede ba siyang lagyan ng gitara.